Hello students, till the last lecture we have completed magnetic effect of electric current. That is the first chapter out of the magnetism. Now the second chapter, that is magnetism. Now this chapter is about the magnetic properties of the materials. ठीक है, theoretical chapter है and weightage is around 3 marks. For board the weightage is around 3 marks. JEE का most probably JEE of NEET ला question rarely याच्यावरती येतो. ठीक आहे, so the most important chapters, that is the first and the third. First is based on the Fleming's left hand rule and the third is based on Fleming's right hand rule. And this is in between chapter. This is a theoretical chapter. Only 2 derivations are there which are very easy. Okay, and that are also based on the first chapter. Now the first, that is circular loop of current as magnetic dipole. Now students, we have studied, suppose this is the circular coil and at some distance, suppose the radius of this coil is r, and on the axis at the distance x, this is r, we have studied that magnetic field is mu naught I r square upon 2 in the root r square plus x square 3 by 2. This formula we have studied. This we have derived the formula for magnetic field at the axis. Axis, हा जो axis है याच्यावर axis म्हणजे काय, the line passing through the center of the coil. So magnetic field at the point P, this is P axis. This we have derived in the last chapter. That is, magnetic field on the axis is mu naught I r square. I is the current, r is the radius of the loop, and x is the distance of this point which is at the axis. Okay, हे आपण बघितलं होतं. Now if x is very greater than r, जर x खूप मोठा आहे r पेक्षा, x खूप मोठा असेल तर काय होईल? We can neglect this thing, r square plus x square plus r square, x square plus r square can be written as x square only. Why? Because x is very greater than r. So x जर मोठा असेल, if we add very small thing, ठीक है ना, मी बोललो तो समुद्र प्लस एक छोटीशी बादली, क्या राहणार समुद्र राहणार. So x जर, if x is very greater than r, then x square is very greater than r, ठीक है ना. So now we can replace here as mu naught I r square upon, here we can write 2 into r square plus x square. We can replace this by x square to the power 3 by 2. In place of r square plus x square, I have written x square. Now what will happen? Here x square and square root, this will cancel. We will get x cube. So now we have b at axis will be equal to mu naught I r square upon 2 x cube. Up to this we have studied. Now students, what is area? Area of circle. What is area of circle? Area of circle is pi r square. Area of circle is pi r square. So what is r square from here? R square is a upon pi. We can write a upon pi. ठीक है? Now a upon pi, we can replace this r square with area upon pi. Area of circle is pi r square, where r is the radius of the circle.
Now we can replace this r square by a upon pi. So b at the axis can be written as mu naught I a upon pi. So I will write pi over here x cube. Now just recall some concepts. See, suppose this is a bar magnet and the magnetic length is 12. We have studied magnetic length is 12 and plus qm and minus qm are the strengths of the magnet. Okay, what is qm plus or minus qm? ये क्या है? Magnetic strength. एक काही नवीन नाही है. We have studied what is the unit of magnetic strength? It is ampere meter. Now, what is dipole moment? What is dipole moment? Dipole moment is magnetic strength into magnetic length, qm into L. मग बघा, what is the unit of magnetic moment? Magnetic dipole moment चे unit काय असेल? Unit of qm is ampere meter. याचे unit असेल ampere meter multiplied by unit of length. Unit of length is also meter. So unit will be ampere meter square. Ampere meter square. This A is not area. This A physical quantity चा symbol आहे तेव्हा A is equal to area. Unit चा symbol आहे तेव्हा A is equal to ampere. Ampere meter square. Now ampere meter square म्हणजे काय? Ampere stands for current and meter square stands for area. ठीक है ना? Ampere stands for current, meter square stands for area. Now see here, this is current and this is area. This is current and this is area. So we can replace it what? Replace it by what? So here see, magnetic moment is ampere meter square. So we can write current multiplied by area. Current multiplied by area. Ampere meter square. त्याचा युनिट काय? ampere meter. त्याचा meter square. Ampere meter square. Ampere is current, meter square is area. Okay. Now this ampere and meter square या दोघांना मिळून काय लिहिणार? Magnetic moment. So b axis is equal to mu naught. In place of this we can write m upon 2 pi x cube. गंमत बघा. याला आपण इथं वरती 2 ने मल्टिप्लाय करूया, खालती 2 ने मल्टिप्लाय करूया. What will happen? If I divide and multiply by 2 or any number or same number, if we divide and multiply by the same number, that means we are multiplying by 1. And if we multiply any equation by 1, the value of the equation will not change. This 2 will come here and this 2 get multiplied with this 2. We will get mu naught 2m upon 2 into 2, 4 pi x cube. And this formula we have already derived. This formula we have already derived. In case of what? Bar magnets. कसा derive केला होता? Derive नव्हता केला, compare केला होता. Compare कुणाशी केला होता? Analogy we have studied with the electrostatics. Electrostatics मध्ये बघा, याचं magnetic field कसं असतं electric field. ठीक आहे ना? Axis वरती. This mu naught upon 4 pi can be replaced by 1 upon 4 pi epsilon naught. 2m can be replaced by 2p. Okay, and x cube as it is. This is the electric field on the axis. Axis कुणाचं? Dipole. Dipole कुणाचे? Charges चे. Minus q आणि plus q. Minus q आणि plus q च्या हे dipole झालं. And on the axis of this dipole we have derived this electric field on the axis of the dipole at a distance x. X distance from the center. सेंटर O पासून x डिस्टन्स वरती एक पॉइंट P आहे आणि याच्यावरती किती इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे हे आपण बघितलं होतं आणि याला कंपेअर इथं केलं होतं. पण नाउ दिस इज द प्रूफ. डायरेक्ट कंपेअर न करता जर तुम्ही विचारलं असतं सर डायरेक्ट कंपेअर करा हे कसं आलं. सो नाउ दिस इज द प्रूफ व्हेन सर्क्युलर लूप करंट or circular loop carrying current is having some dipole moment at point P which is on the axis, and this is the formula. Okay, now next we are going to study the torque. This is the north pole, this one is south pole. Now we
have studied moving coil galvanometer, which is having length L and breadth B. This is suspended type moving coil galvanometer we have studied. Now we are going to find the torque on this coil, because torque is required to rotate the coil. Like see, force is necessary for translational motion. Translational motion म्हणजे काय? Motion required to move the object from one place to another place. एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस वर जायला लागणार आहे फोर्स लागणार आहे. But for rotational motion we need torque. Rotate म्हणजे काय? एका जागेवरती फिरणार आणि त्यासाठी we need torque. And what is torque? Torque is force into perpendicular distance. Force F cross perpendicular distance F cross R. Now what is force? Force we have studied. It is I L cross B. It is I L cross B. Okay. Now what is torque? आता काय असणार आहे? Force into perpendicular distance. Force किती आहे? I L cross B into perpendicular distance. Now see students, what is the perpendicular distance to this L? L साठी perpendicular distance काय आहे? B. या coil ला, because आपण इथे बघितलं तर on this arm force is inward, on this arm force is outward. Now force is applied on the vertical arms of the coil. Force is applied on the vertical arms of the coil. Then what is the perpendicular distance? To the vertical, the horizontal will be the perpendicular distance. Now for L, the perpendicular distance is B. Now tell me, what is L into B? Length into breadth. Length into breadth क्या असता? Area. Area is length into breadth. ठीक है ना? Length into width म्हणजे काय? Area. So torque is equal to IAB. IA cross B. Now tell me, what is I into A? आताच आपण बघितलं. What is I into A? I into B. I into A, that is what? Current into area. Current into area is magnetic moment. Current into area is magnetic moment. I stand for current, A for area, and this is magnetic moment M into B. M into B. Other words, we can write it is MB sin theta, because this is cross product. Cross product. ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है ना? A क्रॉस B म्हणजे AB sin थीटा. So this is torque is equal to MB sin theta. ठीक है? So this is the formula for torque, MB sin theta. We have derived it from what? ILB, IL cross B. That is ILB sin theta is what? Force. Force into perpendicular distance is torque. So force into perpendicular distance is B. Length into breadth is area. I into area is the magnetic moment, magnetic dipole moment. So M cross B is the torque acting on the coil. Okay. Now view the next title: magnetic dipole moment of a revolving electron. Next title: magnetic dipole moment of a revolving electron. Magnetic dipole moment of revolving electron. Now electron revolve होतात कोणी सांगितलं? नील बोरने. ठीक है ना? Because Rutherford cannot explain कि according to Rutherford there is a strong positive charge at the nucleus. Alpha particles काय झाले ते deflect झाले ते from the center. That means alpha particle positive charge असतात. इथून डिफ्लेक्ट झाले म्हणजे रिपल्शन झाला असणार. रिपल्शन झालं म्हणजे हा पॉझिटिव्ह तर इथून पॉझिटिव्ह असलं पाहिजे, बिकॉज पॉझिटिव्ह रिपल्शन. मग ह्याचं कन्क्लुजन काय होतं? अकॉर्डिंग टू Rutherford there must be a strong positive charge at the nucleus and negatively charged electrons are at the boundary. मग क्वेश्चन arises, असा क्वेश्चन पडला लोकांनी असं विचारलं की जर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इकडे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, तर हे याच्याकडे काय येत नाही. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह काय असलं पाहिजे? अट्रॅक्शन असलं पाहिजे. मग निगेटिव्ह चार्जेस या पॉझिटिव्ह कडे काय अट्रॅक्ट होत नाही. अँड Rutherford could not explain the reason, and the reason is explained by Niels Bohr की the electrons are not stationary. इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नाही आहेत.
आणि हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, these electrons are moving. आता तुम्ही समजा तुम्ही पैशाच्या पाठीमागे धावत आहे, कष्ट करताय, तर तुम्ही घराकडे जास्त लक्ष देऊ शकणार आहे का? नाही. तुम्ही पळताय तर काय होणार आहे, तुमच्या घरापासून लक्ष असणार, तुम्ही बाहेर पळत असणार आहे. आणि जेव्हा तुम्ही स्टेशनरी झाला तर तुम्ही डायरेक्ट करता, ठीक आहे ना. सो दीज आर मूव्हिंग, दीज आर नॉट स्टेशनरी. म्हणजे काय, याच्यावर एक सेंट्रीफ्युगल रिएक्शन ऍक्ट होणार आणि दिस सेंट्रीफ्युगल रिएक्शन बॅलन्सेस द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन. इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शनचा फोर्स पण बॅलन्स करतं सेंट्रीफ्युगल रिएक्शन. हे सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये मूव्ह होतात and that is explained by Neil Bohr. Now this electrons are revolving in around the nucleus in orbit from the electron move, and it is having some velocity, definite radius. ठीक है ना. जर रेडियस डिफरंट असेल, वेलोसिटी डिफरंट असेल इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, ऑर्बिट बदलतो, रेडियस बदलणार, ऑब्वियसली रेडियस बदलतं, ऑर्बिट बदलतं आणि वेलोसिटी पण बदलतं. पण इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट जर एक ऑर्बिट आपण कन्सिडर केला तर त्याची रेडियस कॉन्स्टंट असेल, त्याची वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल. ओके ना. जर वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल, रेडियस कॉन्स्टंट असेल तर टाइम पिरियड पण कॉन्स्टंट असेल. देन व्हॉट इज डिस्टन्स? लहानपणी आपण शिकलोय काय असतं, स्पीड इनटू टाइम, velocity into time is the distance. Then what is time? Time is distance upon speed. Okay, distance upon speed. What is the distance covered in one rotation, one revolution? एक revolution complete झाल्यानंतर किती distance cover होणार आहे? If the radius of the atom is r, the distance covered will be 2 pi r. 2 pi r is the circumference of the circle. Okay, so distance covered is 2 pi r. What is the speed of electron? Suppose if you assume the speed of electron is v, so this is the time period of the revolving electron, 2 pi r upon v. Now see what is current. Current is what? Rate of flow of charge per unit time, or we can say q upon t, charge upon time. What is the charge of electron? It is e negative असतो, काय असतो, 1.6 into 10 raised to power minus 19 upon time. So what is I? E किती आहे? E ला आपण इज लिहूया, v टाइम किती आहे, 2 pi r upon v. This is the current, 2 pi r upon v. या v ला मी वरती आणलं, ठीक आहे ना. मी या v ला वरती आणलं तर काय होणार आहे, I is equal to EV upon 2 pi r. EV upon 2 pi. Denominator will be numerator. Now we will multiply both the sides by area. काय फरक पडत नाही, एरिया कॅन्सल होणार, इक्वेशन रिमेन सेम. So EV area upon 2 pi r. Now tell me what is the area? Area of circular orbit is pi r square. So we can write IA is equal to EV pi r square upon 2 pi r. Now see pi get cancel. इथे किती आ रहा है, 2 आ रहा है. इथे किती आ रहा है, 1 आ रहा है. यातला एक आर कॅन्सल, एक सिंगल आर इथं राहिलेलं आहे, ठीक आहे ना. व्हॉट इज आर इनटू ए? गेल्या 2 डेरिव्हेटिव्हज मध्ये आपण बघितलंय आय इनटू ए इज नथिंग बट मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. इट इज नथिंग बट एम इज व्हॉट, मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. करंट इनटू एरिया काय राहिलं बघा, ई व्ही आर अपॉन 2, EV r upon 2. This is one of the important component. Magnetic moment of the revolving electron is EV r upon 2. What is E? E is the charge of electron. V is what? Velocity of electron. R is the radius of electron or radius of orbit in which electron is revolving. Now, if I multiply the numerator as well as denominator by mass of electron. See, E mass of electron, velocity into radius upon 2 into mass of electron. लक्षात घ्या, what is m into v? Momentum in mechanics.
Mass into velocity is the momentum. Mass into velocity is the momentum, and the angular momentum is nothing but mass into velocity into r, or we can say P into r. Momentum into r. The momentum is like mv into r is angular momentum. So this is momentum, or you can say linear momentum. This is linear momentum. This is in case of ट्रांसलेशनल मोशन, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जायला. आणि अँग्युलर मोमेंटम काय असणार आहे, फिरायसाठी, ठीक आहे ना, फॉर रोटेशनल मोशन. सो इट विल बी अँग्युलर मोमेंटम, अँग्युलर मोमेंटम mv into r. अरे रोटेशनल मोशन मध्ये बऱ्याच एनालॉजी मी सांगितल्या, दॅट इज इथं असतो फोर्स असतो मास इनटू एक्सेलरेशन, इथं असतो टॉर्क, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू r, ar इज अल्फा अँग्युलर एक्सेलरेशन, ठीक आहे ना. इथं सुद्धा mvr is the angular momentum. Now here we have multiplied numerator as well as denominator by mass of electron. Now this mvr is nothing but angular moment of electron, angular moment of electron. So we can write m into t into angular momentum, that is L, upon 2 into m, 2 into m. Now याच्यातून एक हे येतं, if I take this L on left hand side, it will comes to denominator, that is m upon L, and काय येतं बघा, e to mass of electron. बघा इलेक्ट्रॉनचा चार्ज कधी व्हॅरी होतो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टंट, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19, आणि mass of electron is also constant. mass of electron पण काय constant आहे, and 2 तर एक constant number है. That means this total expression is a constant. So we can say magnetic moment of electron and angular moment of electron, this ratio is constant, and this ratio is called gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio. याची व्हॅल्यू असते काय ते m upon L or e upon 2me, 8.8 into 10 raised to power 10. ठीक है, this is the value of gyromagnetic ratio. समझलं? So युनिट काय असेल ते फाइंड करा. काय असू शकतो युनिट, याचं कूलम आहे आणि याचं काय झालंय केजी, कूलम पर केजी. समजलं काय काय केलं. So if electron is revolving, that means it should have definite speed, definite radius, hence it will have definite time period. So time period is equal to distance upon speed. Distance covered in one revolution is 2 pi r upon velocity is the time period. I, current is rate of flow of charge per unit time. So current म्हणजे q upon t. q काय असतो इलेक्ट्रॉनचा, e upon t. So I will replace this t from here. t is 2 pi r upon v. हा v वरती जाणार, e v upon 2 pi r. ठीक आहे. त्याला काय केलं, दोन्ही साइडला मी एरियाने मल्टिप्लाय केलं आहे. एरिया किती आहे, तर पाय आर स्क्वेअर सबट्यूट केलं. I into area is magnetic dipole moment. पाय आर स्क्वेअर मतलब पाय पाय कैंसिल, आर स्क्वेअर मतलब एक आर आणि हा खालचा कैंसिल. So it will be EV r upon 2. This is important formula, that is magnetic dipole moment of revolving electron. Now I have multiplied numerator as well as denominator by mass of electron. So mass into velocity into radius is the angular momentum. We have studied angular momentum is mass into velocity into radius. हे जर समजलं नसेल तर 11th क्लास चं जरा रिवीजन करा. In mechanics rotational motion we have studied angular momentum. So this is L, and ratio of mass and L, magnetic moment and L is gyromagnetic ratio. This is coulomb per kg. Coulomb per kg. Okay. Now give next title. Magnetization. किती टाइम लागला? 25 minutes. Next title, magnetization. Magnetization symbol is Mg. Now what is the definition of this? Magnetization is the magnetic moment per unit volume. That is, we can say density of dipole moment.
एका व्हॉल्यूम मध्ये किती डायपोल मोमेंट बसू शकतात, दॅट इज द डेन्सिटी ऑफ डायपोल मोमेंट, और यू कॅन से रेशियो ऑफ मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट अँड व्हॉल्यूम. ठीक आहे ना. सो यू कॅन से mz इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर युनिट व्हॉल्यूम. युनिट काय असेल, याचं युनिट आपण काय बघितलं होतं, एम्पियर मीटर स्क्वेअर. व्हॉल्यूमचे युनिट काय असतं, मीटर क्यूब. मीटर स्क्वेअरला याला तिथं 3 आहे, तिथं 2 आहे, 2 कॅन्सल, 1 उरला. युनिट विल बी एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर. ठीक आहे ना. सो दिस इज द मॅग्नेटायझेशन. लिहून घ्या, इट इज द रेशियो ऑफ मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर युनिट व्हॉल्यूम. देन फ्रॉम this magnetization is directly proportional to the magnetic field. ठीक आहे ना. कारण का आपण बघितले v ऑफ एक्सिस काय होतं, इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाय 2n अपॉन x क्यूब. that means v axis is proportional to mass magnetic moment. मग इथं काय होतं बघा, मॅग्नेटिक मोमेंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड प्रपोर्शनल आहेत. आणि मॅग्नेटायझेशन मध्ये पण कोण आहे, मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट आहे. and this magnetic dipole moment is proportional to magnetic field. That means this magnetization is also proportional to external magnetic field. This magnetization is inversely proportional to temperature. आपण बघणार आहे पुढे as temperature increases काय होतं actually in conductors, semiconductors, in superconductors काय होतं. सपोज हा कंडक्टर कंडक्टर म्हणजे काय, फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि ते मूव होतात. आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इफ देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल, then the material is called conductor. तर फ्री इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय, they can transfer from one place to another place. But as temperature increases, टेम्परेचर increase केल्यामुळे काय होतं, इथले जे मॉलिक्युल्स आहेत हे ऑसिलेट होतील वरती खाली. ठीक आहे ना, एका जागेवरती व्हायब्रेट होतील. नाउ हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत या प्लेस पासून त्या प्लेसवर जाणार आहेत. दॅट मीन्स करंट दिसतोय आणि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनला हे व्हायब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स अपोज करणार आहेत. अपोज करणार दॅट मीन्स रेझिस्टिव्हिटी इन्क्रीजेस आणि त्यालाच काय म्हणतो, कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस. रेझिस्टिव्हिटी सिम्बॉल आपण रेझिस्टन्स इन्क्रीज किंवा रेझिस्टिव्हिटी इन्क्रीजेस. रेझिस्टिव्हिटी इन्क्रीजेस म्हणजे कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस. ठीक आहे ना. म्हणजेच काय, जसं जसं टेम्परेचर वाढणार आहे इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक आहे ना, कंडक्टिव्हिटी रिड्यूस होणार आहे. मग जर टेम्परेचर रिड्यूस केलं तर, when temperature reduces, or we can say at -273 degree Celsius. -273 degree Celsius म्हणजे कुठला, 0 केल्विन. 0 केल्विन. This is called absolute zero temperature. Absolute zero temperature is not 0 degree Celsius. 0 degree Celsius नव्हे, 0 पेक्षा पण खाली. आपण जे डिग्री सेल्सियस मध्ये मोजतोय त्याच्या खाली 273 जायचं निगेटिव्ह मध्ये. That is called 0 Kelvin. And this is called absolute zero temperature. And absolute zero temperature graph असतो. States of matter मध्ये बघितलं असेल तुम्ही केमिस्ट्री. So this is -273 degree Celsius. इथं 0 degree Celsius. तर 6 Celsius मध्ये बघितलं. आणि -273 degree Celsius म्हणजे किती आहे तुमचा, 0 Kelvin. ठीक आहे ना. So at this temperature the conductor act as a superconductor. सुपरकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज केल्यावर कंडक्टिव्हिटी रिड्यूस झाली, पण टेम्परेचर रिड्यूस केल्यावर कंडक्टिव्हिटी इंक्रीज होणार आहे, कारण अपोज करणारे मॉलिक्युल्स नसणार आहेत. ठीक आहे ना. सो हिअर आपण काय बघितलं होतं की जर टेम्परेचर आपण इंक्रीज केलं तर मॅग्नेटायझेशन कमी होणार आहे. ठीक आहे ना. सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द मॅग्नेटिक मटेरियल्स लूज देअर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सो इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आणि एक असं टेम्परेचर येणार आहे ज्यावरती कंप्लीटली they lose its magnetic properties, that is called Curie temperature. P external upon T, this is called Curie law. ठीक है, Curie law given in 1895 by Marie Curie. Spelling देख लो. ठीक है, Marie Curie, this is Curie's constant. Curie's constant. Okay, so this is Curie law. So Curie law काय सांगतो तुम्ही, मॅग्नेटायझेशन. मॅग्नेटायझेशन म्हणजे काय, मॅग्नेटिक मोमेंट पर युनिट व्हॉल्यूम. This magnetization is directly proportional to the applied magnetic field and which is inversely proportional to the temperature. Directly magnetic field ला कसं असणार ते आपण बघितलं. तर magnetic dipole moment proportional
magnetic field and magnetization proportional to magnetic dipole moment. Hence these two are also proportional. Temperature चं कसं आहे ते बघितलं. If temperature increases, conductivity reduces. Conductivity reduce झाली तर magnetic field reduce होणार. Magnetic field reduce होणार तर magnetization पण काय होणार आहे, reduce होणार आहे. Okay. Now next we'll see toroid with iron core. Iron core. Now what is toroid? Toroid आपण बघितलं होतं. That is solenoid wounded on iron or wooden core. असं आपण बघितलं. मग याच केस मध्ये सपोज हा जो कोर आहे, this is the wounded coil and suppose this core is of iron. ठीक है ना, Fe, ठीक है ना, मेटलचा आहे तो आणि वुडनचा नाही आहे, तर काय होणार. आता हे पण मॅग्नेटिक मटेरियल्स आहे. एव्हरी मटेरियल इज हॅविंग सम डायमॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक आहे ना, थोड्या प्रमाणात प्रत्येक मटेरियल काय असणार आहे, डायमॅग्नेटिक असणार आहे. हां, इन केस ऑफ फेरोमॅग्नेटिक अँड पॅरामॅग्नेटिक, the diamagnetic amount is very less. It is hard and difficult to find. But every material in the universe has some diamagnetic properties. मात्र इथं जे आयन आहे यामध्ये काय असणार आहे, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी जास्त असणार आहे. म्हणजे काय, इट कॅन अट्रॅक्ट ऑर रिपेल अट्रॅक्ट बाय मॅग्नेट. ठीक आहे ना, अट्रॅक्ट होऊ शकतं, रिपेल नाही होत. हां, त्याच्यावर एक गोष्ट आठवली आपण. ट्रू टेस्ट काय आहे, ट्रू टेस्ट ऑफ मॅग्नेटिझम. मॅग्नेटिझमची ट्रू टेस्ट काय असते. सपोज दोन मॅग्नेट तुम्ही आहे, ठीक आहे. ट्रू टेस्ट म्हणजे काय, तो मटेरियल मॅग्नेट आहे की मॅग्नेट नाही, किंवा तो मटेरियल कसं आहे ते कसं जज करतात. अट्रॅक्शन ट्रू टेस्ट आहे का ते आपण बघूया. अट्रॅक्शन, आता समजा तुम्ही इथं नॉर्थ पोल असेल, इकडे साऊथ पोल असेल, तर काय करते, अट्रॅक्ट करते. आणि सपोज हा नॉर्थ पोल असेल आणि इथे एखादं मेटल असेल, तर हा पण काय होईल, अट्रॅक्ट. मेटल कधी रिपेल होणार आहे का, नाही होणार. मग रिपेल कोण होऊ शकतो, मॅग्नेटच रिपेल होऊ शकतो. सो सपोज इथं नॉर्थ पोल असेल आणि इथं नॉर्थ पोल असेल, इन दिस केस दिस विल गेट रिपेल. सो टू जज वेदर द मटेरियल, एक तर तुमच्याकडे मॅग्नेट आहे, दिस इज गिवन मटेरियल, हा आहे गिवन मटेरियल. नाउ एक्स्ट्रा मटेरियल तुम्ही घेणार आहे, ते मॅग्नेट आहे की मेटल आहे, ठीक आहे ना, ते जज करण्यासाठी तुम्हाला अट्रॅक्शन इट इज नॉट ट्रू टेस्ट. अट्रॅक्शन ही ट्रू टेस्ट नाही का. जर अपोजिट फोर्स आहे तर अट्रॅक्ट होणारच आहे, आणि मेटल असेल तरी पण अट्रॅक्ट होणारच आहे. पण जर रिपल्शन झालं तर यू कॅन डेफिनेटली टेल इट इज द मॅग्नेट. रिपल्शन जर होत असेल तर तुम्ही सांगू शकता की हे पण काय आहे, जो दुसरा एलिमेंट घेतलाय तो पण मॅग्नेटच आहे. सो ट्रू टेस्ट ऑफ मॅग्नेटिझम इज रिपल्शन. हे इंटरव्ह्यू साठी तुम्ही लक्षात ठेवा की रिपल्शन सगळ्यात ट्रू टेस्ट कुठली आहे मॅग्नेटिझमची, दॅट इज रिपल्शन. कारण रिपल्शन मध्ये मॅग्नेटच रिपेल होऊ शकतो, मेटल रिपेल होत नाही. ठीक आहे ना, रिपल्शन मेटल मध्ये नाही, तर काय होणार, होणार एकतर अट्रॅक्ट होणारच नाही किंवा अट्रॅक्ट होतील, रिपेल नाही होणार. नाउ हियर सपोज विदाउट युजिंग द मॅग्नेटिक आयन, नुसता जर टोरॉइड असता, देन we can say the magnetization without using it, the magnetic field is mu naught n. हे आपण बघितलं डेरिवेशन, this v naught is mu naught n. हे कुठं बघितले आपण, applications of Ampere's law. Now this is when, this is what magnetic field of toroid, this is of toroid. When iron core is not present, when iron core is not present, when iron core is not used, when iron core is not used. Suppose iron core is used, iron core is used. आपण समजा कोर आयनचा यूज केला तर काय होईल, the net magnetic field will be magnetic field due to toroid plus
magnetic field due to iron core, that is I will write Bm, है ना, magnetic field due to iron core. Okay, now what is B naught? B naught आपको पता है, it is mu naught into Ni. Now one term appears, that is magnetic intensity, and magnetic intensity is nothing but H. Okay, magnetic intensity is nothing but H. So we can write V naught is equal to mu naught into H. Mu naught into H. And what is equivalency? V naught is also written as mu naught into Ni. अपना से लिखते हैं, ठीक है ना? So this H is equivalent to N. N is what? N is number of turns per unit length. Number of turns per unit length, and I is the current. ठीक है ना? I is the current. So what is the unit of Ni? N is number of turns per unit length into current. We can say ampere per meter. Ampere per meter. So याचा तो unit क्या असणार आहे? H चा ampere per meter. So we can replace this V naught N into I with H. H is the magnetic intensity. Magnetic intensity is the current per unit length. Okay. So we can replace V is equal to mu naught into Ni plus this Bm. Bm can be written as susceptibility into symbol into Z. Yeah. Magnetic susceptibility into H. Okay. Now this Ni can be replaced with multiplied by mu naught. Okay. So mu naught, take mu naught as common, we'll get Ni plus magnetic susceptibility into intensity. This Ni is also written as H. Ni साठी पण आपण काय लिहू शकतो? H लिहू शकतो. ठीक आहे? H पण इकडून कॉमन येते, इथून H पण कॉमन येते. So we'll get mu naught 1 plus psi into H. ठीक है? So students, this is the end of the lecture. So what we have studied, magnetism when toroid coil is having iron core. So magnetic, इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे की magnetic field, total magnetic field of toroid coil with iron core is magnetic field due to that wounded coil as well as magnetic field due to iron core. मग आता इथं हे जे सिम्बॉल्स आलेले आहेत, ठीक आहे ना, हे जे सिम्बॉल्स आले आहेत ससेप्टिबिलिटी वगैरे. So this is introductory lecture for you. That means तुमच्या सिलेबसला पहिली ते 12वीच्या मध्ये दिस इज इनिशियल, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, स्टार्टिंग पॉइंट्स आहेत, इंट्रोडक्शन आहे, जसं ए फॉर ऍपल, बी फॉर बॉल. सो इथं हे नाही की याचा सिम्बॉल हा आहे तर स्टार्टिंगला ससेप्टिबिलिटी सिम्बॉल इज आहे, ठीक आहे ना. तर up to this we will wind up this lecture. In next lecture we are going to see diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials. ठीक आहे. इथं आणखी काय करू शकतो आपण, V naught into Ni आणि V naught into psi into H. ठीक आहे. एक पॉइंट इथे लिहिला, Vm is equal to mu naught into Mz and this is Mz. ठीक है, and this is magnetic field by iron, B by iron core. This is B naught by toroid. आणि या दोघांना ऍड केलं, mu naught, इथून mu naught आणि इथून mu naught आपण केलं, कॉमन घेतलेलं आहे. इथे Ni आहे, Ni म्हणजे आपण केलं H कन्सिडर केलं, आणि this Mz is not equal to directly equal to H. Mz is in the form of susceptibility factor. And हा काय असणार आहे, that we are going to see in diamagnetic paramagnetic materials, because in paramagnetic ferromagnetic materials it is negative, in diamagnetic materials it is positive. So this is we are going to see in the next lecture. So till this, just remember this formula. जर आला तर एक्झामला येऊ शकतो, not ठीक आहे. नंतर for board examination last 3 derivations are very important. ठीक आहे, इथं तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. Otherwise, just remember the next total magnetic field. Net magnetic field is magnetic field due to toroid and magnetic field due to iron core.
Okay, thank you.